Asanteni sana, tafadhali tuketi. Mheshimiwa Waziri, Bwana PS, wenye viti wa kamati za bunge na wabunge, mwenyekiti wa KTDA na board, pamoja na mwenyekiti pia nimemwona hapa wa T-board pamoja na board yake. Ndugu wakulima wenzangu, hamjambo? Hamjambo tena? Bas, mimi nataka nichukue nafasi hii kwanza niwakaribishe. Karibuni sana katika mkutano huu, mkiwa ni viongozi wa kampuni za KTDA kutoka sehemu mbalimbali na mkiwa pia wakulima. Karibuni sana. Nimepata nafasi mzuri wakati tulipanga na wizara kuhusu mambo yanayohusu mambo yenu ya KTDA, and especially on the subject of what happened to Chase Bank and Imperial Bank. And I'm very happy that today we are having this meeting so that we can share positive outcomes on what we always have wanted to do. Mimi nataka pia nichukue nafasi hii niwapongeze kama wakulima. Sehemu kubwa ya uchumi ya Kenya inachangiwa na kilimo. Pesa nyingi ambazo tunapata kutoka nje ya Kenya, foreign exchange, inatoka kutokana na mazao ya wakulima, na sehemu kiasi kikubwa inatoka kwa kilimo ya chai. Mimi nasema pongezi na nasema asante sana. Nimewasikiza kwa makini wale wote mliosema kwa niaba ya wakulima. Nimesikia mama ameongeza kwa sababu nyinyi pia ni wananchi wa taifa letu la Kenya, na kama wananchi ni vizuri niwaeleze mambo yanayohusikana na nchi yenu ambayo ni nchi yetu. Because as Kenyans, we all have a contribution to make towards the country we want Kenya to be. And I'm very proud that this afternoon I have leaders from our tea sector to have this conversation with you on matters to do with tea, but also matters to do with our nation. Nawashukuru sana kwa kunipa nafasi ya kuwa kiongozi wa taifa letu la Kenya. It is not something I take for granted. Na katika nafasi hiyo tulikubaliana na nyinyi ya kwamba taifa letu la Kenya litaendeshwa sio kwa misingi ya kabila ama dini. Litaendeshwa kwa misingi ya sera. Yale mambo tulikubaliana, how we want to take the country forward. Today, I can confidently tell you that we have registered 6.5 million farmers in our database. We have distributed 21 million bags of 50 kilogram of fertilizer, and we know how many to which farmer. Our productivity, sugarcane, in 2022, we produced 495,000 metric tons. In last year, that has gone up to 815 tons
of sugar. Coffee was selling at 60 shillings. I know some of you may be coffee farmers as well. Today, coffee in Kenya is selling between 100 shillings and 140. Milk was selling between 32 and 35. Today, milk is selling between 45 and 50, and we are still tightening the screws around there. Tea. I want you to look at the numbers. Our total sales of tea in 2022 was 138 billion. Our total sales 2024 was 215 billion. So we are making progress. We are making progress. Sugarcane farmers are making more money. Coffee farmers are making more money. Dairy farmers are making more money. You guys are making more money, you just don't want to say. And we are going to make sure that going into the future, among the things we want to do so that we can expand this sector better is to make sure that we do more processing, more value addition, and create more markets. And also to make sure that our whole chain of production is much more efficient. Hii nchi mnaona hii tutaibadilisha in our lifetime. Tukiwa hapa hii nchi itabadilika. China changed their country in 30 years. It was among the poorest countries in the world. Today, China is the second largest economy in the world. Believe you me, I am confident about Kenya and our capacity and our ability to leave this third world place where we are and join the first world in 20 years. We can do it. Na mimi nitasukuma. Mtanipigia kelele, lakini nitasukuma hii kitu because listen, good people. Hii pesa yenu silikuwa imekwama pale kwa bank. Na Kiingereza mingi, huyu anasema, huyu anasema, huyu anasema, ule mwingine, huyo mwingine. You know? Today you are going to walk away with a check of 2.65 billion for your farmers. Si namna hiyo? What has happened in this sector of yours? In 2022, our average price per kilo was about 51 shillings. Today, by last year, the average price is 64 shillings per green leaf in tea. Our total exports of tea, as I told you, was 138. Last year, tumefika 215. My push, and I have told the tea board, I have told the minister here, our push is that we must get our tea from where we are today. We must push it to 270, 280 billion by 2027. And there are certain things we have to do. You know very well the numbers, Kirundi there knows. Made tea, we had 500 and almost 35 kilos in 2022. By last year, we were at 598 million kilos. We need to push two things: value addition. It is the reason why Parliament passed the law to
to remove taxes on packaging material. As a result, we already have 5 companies that are setting up in Kenya to begin the process of value addition and processing. Already we have licensed 5 new companies into Kenya. Our plan is to make sure that as we make progress into the future, we are selling, as chairman here said, more processed tea. More processed tea, more orthodox tea. That is the future. That is how we are going to raise 270 billion by 2027. We have a plan. The minister here is very well briefed on what he needs to do. We are opening up new markets. China has just lifted all tariffs that were on Kenyan tea, coffee, and agricultural products. We had a big delegation from China here. I called the people from KTD and all the other people so that we agree how are we going to approach the Chinese market. How are we going to bring more people from China to come and work with us to process our tea so that we keep the jobs here, we keep value here, and export our tea to China. China is a market of 1 billion people, 1.4. So we can create a big market out of it. The minister knows what to do. I have done my bit. I have opened the market. I'm willing to do more. We signed in Japan the same thing. I know that we all know that there is more value going forward in orthodox tea. And I'm very happy that the kilos of orthodox tea out of Kenya has increased from about 1.2 million kilos. I got the statistics. Now we are at 13 million kilos. We should accelerate. You as managers of tea in different factories, let us now begin to focus more on orthodox tea. Unajua, mimi nimepata nafasi, and a very unique one. Number one, wale walinitangulia, wengine walikuwa wazee, mimi si mzee. I'm a young person. Mimi niko na experience ya kutosha. Nimekuwa mjumbe miaka 15. Nimekuwa naibu wa rais miaka 10. Kuna experience nyingine mimi nangojea. Mimi nimesoma. Na nimesoma vizuri. I am probably the most learned president has ever elected. Kenya has ever elected. Si ndio? So mimi nangojea nani? I have no excuse. That is why I must do all these things. Munisamee kama nimewakosea, lakini wacha ninyoroshe hii nchi yetu inyoroke vizuri. This is what and I am very committed to it. Kubadilisha hii nchi. We must change this country. We are tumechelewa na kuzunguka na maneno madogo madogo. Let us for once focus on changing the country. Na mimi niko na bahati hata zaidi. Unajua sasa mimi leo ni kiongozi wa Kenya Kwanza, which is the ruling coalition. Na mimi tena ni former deputy party leader ya opposition. Mimi nilikuwa deputy party leader ya ODM. Sasa nobody else has the network kuunganisha pande hii na pande hiyo na kusukuma pamoja. So I have a unique position. That's why naunganisha watu wote sasa tusukume. Kwa sababu hii Kenya isonge inahitaji wengi wetu tufanye hii kazi pamoja. So nawaomba tafadhali tufanye hii kazi pamoja. Watu wa KTD mnasemaje? Si tufanye hii kazi. Si tubadilishe hii nchi jameni. Yes.
Ndio mnaona nimetafuta mzee Tinga, nimetafuta former president, nimewambia tuketi chini pamoja, tupange hii nchi isonge, so that we have a country we are proud of, tuweze kusukuma iende mbele. Siasa itakuja baadaye, tutaongea mambo ya siasa. Siasa iko 2027. Kila mtu atakuja kiwanja. There is no problem. Ama namna gani? Yes, kila mtu akuja na story yake hapo. Na hata wale wa upinzani nilimewaambia, tafadhali jipangeni. Kasongo, sijui Ruto must go, sijui one term haitoshi. You need to have a plan. Ama? Lakini mkikaa hamuna agenda, hamuna mpango, hamuna sera, hata akili inaonekana hamuna. Sasa kwa sababu kama wangekuwa na akili, si wangekuwa wamepanga kitu. Watuambie huyu Ruto amefanya affordable housing, imefika hapa. What can they do? Ati wanataka kuabolish. Sasa hiyo ni akili gani? Anyway, sitaki kukorofishana na watu. Tumekuja mambo ya pesa. So watu wa KTDA, I am very happy that today we are releasing a check to you. My request to KTDA is that this money must get to the farmers. Wacha nirudie tena, Bwana Chairman. Wewe ni rafiki yangu, tunajuana siku mingi. Hii pesa ifike kwa wakulima. Kwa sababu msinifanyishe kazi mingi kwenda kutafuta alafu ipotelee hapa katikati. Wacha ifike kwa wakulima. Na mimi niko na imani mtafikisha kwa wakulima. Mimi nawatakia heri, nawatakia baraka. I am looking forward to another opportunity when we can have a conversation about tea and when we can have a conversation about our nation. Asanteni sana and God bless you.